السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا بعنوان The Blood. The main objectives for this lecture include determine the components of blood, list the components and function of plasma, describe the shape and functions of erythrocytes, classify the leukocytes and differentiate between the types of granulocyte and differentiate between types of agranulocyte, describe the shape of platelets and their functions. The blood is a special form of connective tissue that consisting of formed elements that include blood cells and fluid extracellular matrix that called plasma. إذا البلد يقع ضمن مجموعة specialized connective tissue اللي يختلف عن كل أنواع الكونكتيف tissue بأنه يتميز طبيعة الماتريكس تكون fluid in nature ويتألف من formed elements. Formed elements include erythrocytes, red blood cells, and platelets and leukocytes, which called also white blood cells. The plasma is an aqueous solution where 90% of its volume is water and 10% of its volume substances with low or high molecular weight. البلازما هو عبارة عن 90% water و10% different substances. From this 10%, the proteins account 7%, inorganic salts about 0.9%, and 1% consist of several compounds such as amino acids, vitamins, and hormones. The main proteins that found in the plasma include albumin, alpha and beta, gamma globulins, and fibrinogen. The main functions for these proteins include the albumin act of maintaining of osmotic pressure of blood. إذا وظيفة الألبومين يحافظ على الضغط الإزموزي بالنسبة للبلد. Gamma globulin is important in immunity by forming antibodies that provide immunity against any diseases. إذا الجاما globulin هي مهمة بالعمليات المناعية من خلال تكوين الانتيبوديز اللي تلعب دور بمناعة الجسم ضد different viruses. Also, fibrinogen, it is involved in clot formation, where it transformed into fibrin through coagulation process in the event of damage of blood vessels. إذا الفبرينوجين مهمته إنه يكون الخثرة من لما يحصل أي دمج في البلاد فيزلز ويتم من خلال إنه الفبرينوجين يتحول إلى فايبرين خلال عملية تخثر الدم. The main functions of plasma are transport of nutrients, waste materials, dissolved gases, and hormones for different tissues. Exchange of chemical messages between different organs, and participates in regulation of body temperature and osmotic pressure in the body. أول نوع من خلايا الموجودة بالبلد هي erythrocytes, which is also called red blood cells, كريات الدم الحمر, which are the most numerous cells that found in the blood. هي أكثر أنواع خلايا عددا موجودة بالبلد. The shape of erythrocytes are rounded, small biconcave disc shaped with diameter 7.5 micrometer in diameter. إذا مثل ما نلاحظ الكاركتر feature of erythrocyte تكون small rounded وتكون مقعرة السطحين من الجهتين. This increases the surface area of erythrocytes for facilitate gases exchange. طبعا هذا التقاعر يزيد من المساحة السطحية للأريثروسايت وبالتالي يساعد في عملية تبادل الغازات بين الأنسجة. These cells not have nucleus. They lose their nuclei and nearly all their cellular organelles during maturation. إذا نلاحظ إنه الخلايا تفتقد إلى النيوكليوس ومعظم الأورغانلز خصوصا عندما تصبح mature. The main component of erythrocytes is pigmented protein that called
هيموغلوبين. إذا المكون الرئيسي لكريات الدم الحمر هو بروتين نطلق عليه الهيموغلوبين. It is important where it is carried O2 from the lungs for distribution to different cells and different tissue of the body. إذا الوظيفة الرئيسية للهيموغلوبين هو نقل الأكسجين من الرئة إلى المناطق الجسم المختلفة من الخلايا. Erythrocytes have short lifespan of 120 days in circulation and then destroyed and replaced by new erythrocytes in a process called erythropoiesis. إذا نلاحظ إنه حياة الأريثروسايت يكون تقريبا 120 يوم، بعدها تموت هذه الخلايا وتعوض بخلايا جديدة بعملية نطلق عليها erythropoiesis. What are the functions of erythrocytes? The main function is to transport oxygen in the blood from the lungs to all the cells and tissues of the body. إذن الوظيفة الرئيسية للإريثروسايت هي نقل الأكسجين من خلال البلد من الرئة إلى مختلف أنحاء الجسم من خلايا وأنسجة. Also, it is assist in the transport of carbon dioxide from the tissues to the lungs. وبنفس الوقت يقوم بنقل ثاني أكسيد كربون من مختلف الأنسجة بالجسم إلى الرئة. المجموعة الثانية من formed elements اللي هي leukocytes or white blood cells. They are irregular in shape, slightly translucent and nearly colorless. تكون تقريبا قريبة تكون شفافة وتكون غير منتظمة الشكل. They are possesses nuclei and cytoplasmic organelles. وبهذه النقطة تكون بعكس الأريثروسايت اللي تفتقد النيوكليوس and most of the cytoplasmic organelles and are capable of amoeboid movement. Leukocytes protect the body against invading microorganisms and can remove any dead cells or any tissue debris from the body. إذن وظيفة الليكوسايتس إنه تدافع عن الجسم من خلال مقاومة any microorganism can enter the body, also remove any dead cells or tissue debris. Also, the leukocytes are involved in the immune defense mechanism against any foreign particle. أيضا يساهم بالعمليات المناعية الجسم من خلال تكوين الأجسام المضادة اللي تقاوم any microorganism can enter the body. The leukocytes are classified according to the type of granules in their cytoplasm and the shape of nucleus. تقسم الليكوسايتس إلى مجاميع اعتمادا على نوع الجرانيولز الموجودة بالسيتوبلازم وشكل النيوكليوس. المجموعة الأولى granulocytes or called polymorphonuclear leukocytes، واللي تشترك بصفة إنه السيتوبلازم containing abundant specific granules in their cytoplasm and the nucleus is multi-lobed. إذا تشترك بصفة إنه السيتوبلازم يحتوي على granules ونيوكليوس تكون multi-lobed متعددة الفصوص. The granulocytes are divided into neutrophils, basophils, and eosinophils according to the affinity of their granules for stains. تقسم إلى هذه المجاميع الثلاثة اعتمادا على تقبلها للصبغات. المجموعة الثانية agranulocytes or called mononuclear leukocytes، اللي تشترك هذه المجموعة بصفة cytoplasm appear homogeneous and single non-lobed nucleus. السيتوبلازم without granules appear homogeneous والنيوكليوس تكون ذات فص واحد وليس متعددة الفصوص. There are two types, either lymphocytes and monocytes. مجموعة granulocytes or polymorphonuclear leukocytes. بالنسبة لهذه المجموعة أول نوع من الخلايا neutrophils. Neutrophils are the most numerous of leukocytes in the blood, where constitute 60 to 70 of the total leukocytes and have 12 to 15 micrometer in diameter. تعتبر خلايا النيوتروفيلز هي الأكثر خلايا عددا وانتشارا من بين كريات الدم البيض.
The nucleus of neutrophils is multi-looped, were composed of 2 to 5 loops, but commonly 3 loops, also called tri-looped. These loops connected by each other by fine thread of chromatin. هذه هي fine threads that connect between the loops of nucleus of neutrophil. The cytoplasm مثل ما نلاحظ is filled with abundant cytoplasmic granules, specific granules which are neutrophil in nature. إذا نلاحظ السيتوبلازم مليان بالجرانيولز اللي تكون طبيعتها neutrophils متعادلة. stain light or pink or reddish purple يكون لونها light pink or reddish purple which contain various enzymes واللي تحتوي على العديد من الإنزيمات. The neutrophils are also containing eosinophilic granules. These are lysosomes which contains enzymes as acid phosphatase. نلاحظ انه بالاضافه للجرانيولز اللي تم على اساسها التقسيم نلاحظ انه هذه الخلايا تحتوي على فاين جرانيولز اللي هي الزوروفيليك جرانيولز واللي تعتبر هي لايسوسوم which containing acid phosphatase الانزيمات التحليليه. What are the functions of neutrophils? Neutrophils, or called also macrophages, are active phagocytes which can engulf any foreign particles and destroy any bacteria at the site of inflammation. إذا الوظيفة الرئيسية لها القابلية على ابتلاع أي foreign particle ممكن أن يدخل الجسم خلال العمليات الالتهابية. These cells secreted enzymes for their various granules to killing and destroying the microorganism. طبعا هذه الخلايا لها القابلية على إفراز الإنزيمات من خلال الجرانيولز اللي موجودة بالسيتوبلازم من أجل تحطيم وهضم كل مايكرو أورغانيزم ممكن إنه تواجهه. Also contain antioxidants to destroy toxic peroxides that generated during lysosomal activity. وأيضا لها القابلية على إفراز الأنتي أوكسيدانت اللي يعتبر محطم لمادة البيروكسيد التي تنتج خلال الفعاليات اللايسوسومال اكتيفيتي وتعتبر مادة البيروكسيد سامة فمن خلال إفرازها للأنتي أوكسيدانت ممكن أن تحطم تأثير هذه المادة. Eosinophils or acidophils. These cells are much less numerous than neutrophils, will constitute only 2 to 4% of total leukocytes in the blood. إذا نلاحظ هذه تعتبر قليلة جدا بالمقارنة مع النيوتروفيلز اللي يصل عددها إلى 60 إلى 70% بينما الإيوسينوفيلز يصل إلى 2 إلى 4% والdiameter 12 to 15 micrometer in diameter. The nucleus is two-looped, bi-looped. The cytoplasm contains many large specific granules which appear bright red staining ولهذا تسمى acidophils. The cytoplasm مثل ما نلاحظ يحوي على granules تكون كبيرة وتتقبل الصبغة الحامضية. These granules that found in the cytoplasm containing different enzymes such as major basic protein and eosinophil derived neurotoxin. هذه السموم تساعد الإيوزينوفيلز بعملية تحطيم الميكروأورغانيزم. Also containing eosinophilic granules which also are considered lysosomes that found in the cytoplasm. These eosinophilic granules containing hydrolytic enzymes that similar that found in neutrophils. What is the role of eosinophils? These cells play an important role in killing and destruction of parasite swarm such as schistosoma and also play a role in hydrolysis of antigen antibody complexes. إذا يزيد هذا النوع من الخلايا خاصة بالإصابات الطفيلية
وأيضا تلعب دور في تحطيم الانتيبودي antigen complexes. Also, it is associated with allergic reaction and chronic inflammation. وتزيد أعداد الإيوزينوفيلز خاصة في تفاعلات الحساسية وفي الالتهابات المزمنة. النوع الثالث من الخلايا Basophils, where they are least common of all leukocyte, where constitute less than 1% of the total leukocyte, with diameter 12 to 15 micrometer. اللي تعتبر هذه الخلايا هي أقل خلايا الليكوسايت من ناحية العدد. The nucleus is large, which have two irregular indistinct loops. تحتوي على فصين غير متمايزة نوعا ما, were obscured by specific granules and eosinophilic granules. واللي تكون هذه النيوكليوس مغطاة بالجرانيولز اللي تملي السيتوبلازم وتغطي النيوكليوس أيضا. The cytoplasm have large few specific granules. مثل ما نلاحظ هذه الجرانيولز اللي تملي السيتوبلازم وتغطي حتى النيوكليوس وتنصبغ باللون blue purple or stain dark blue. These granules contain large amount of histamine and heparin. إذا هذه الجرانيولز هي عبارة عن histamine وهيبارين materials. What are the functions of basophils? ذكرنا إنه containing large amount of histamine that play a role in immediate hypersensitivity reaction, تلعب دور في تفاعلات الحساسية. Also containing heparin which prevent blood clotting, اللي يمنع تجلط أو تخثر الدم. What is the difference between macrophage and microphage? This question for you. A granulocyte or mononuclear leukocytes. اللي هذه المجموعة تشترك بأنه السيتوبلازم homogeneous without granules and the nucleus one loop. أهم هذه أنواع الخلايا هي lymphocytes, these are most common granulocytes which found in the blood, where constitute about 20 to 30% of the total leukocytes. تيجي ترتيبها بعد النيتروفيلز من ناحية أعدادها في البلد. These cells are the smallest of leukocytes with 6 to 8 micrometer in diameter and known as small lymphocytes. تعتبر خلايا الليمفوسايت هي من أصغر كريات الدم البيض بالمقارنة مع بقية الأنواع. Some of these cells are large with diameter reach to 18 micrometer and known as large lymphocytes. The nucleus is large spherical that's surrounded by thin rim of cytoplasm. إذا نلاحظ النيوكليوس يكون حجمها جدا كبير بالمقارنة مع الخلية بحيث تحتل معظم الخلية تكون spherical in the center والسيتوبلازم يصبح فقط thin rim that surrounded this nucleus. The cytoplasm containing eosinophilic granules وإحنا ذكرنا إن هذه تعتبر fine granules واللي تعتبر عبارة عن lysosomes. What is the function of lymphocytes? These cells form part of the immunologic defense system. تعتبر هذه الخلايا هي جزء من النظام الدفاعي المناعي حيث تساهم أو مسؤولة عن antibody producing cells هي المسؤولة عن إنتاج الخلايا المكونة أو المولدة للأجسام المضادة واللي نطلق عليها lymphocytes أو elaborate non-specific factor that destroy foreign cells أو تقوم أو تتخصص بإفراز بعض المواد أو العوامل الكيميائية اللي تساهم في تحطيم أي جسم أو خلايا غريبة واللي نطلق عليها هذه المجموعة T lymphocytes. B and T lymphocytes cannot be distinguished morphologically by using routine hematoxylin and eosin preparation.
إذا من خلال التحضيرات النسيجية ما ممكن نميز البي ليمفوسايت عن التي ليمفوسايت من ناحية الشكل. They are few in number in connective tissue, but increase markedly in areas with chronic inflammation. عادة الليمفوسايت تكون أعدادها قليلة، لكن أكيد تزداد في حالات الانفلاميشن or during infection with any disease. The T lymphocytes, which also called T cells, regulate the activity of immune system and secrete chemical to effect on the behavior of macrophages and to kill other cells like tumor cells. T lymphocyte إلها قابلية على إفراز chemicals اللي تأثر على سلوك الماكروفاج وتجلبها إلى منطقة الانفكشن، وأيضا إلها القابلية على قتل أي خلايا سرطانية. B lymphocytes, which also called B cells, is responsible for producing antibodies against any foreign particles that called antigen. بينما البي ليمفوسايت لها القابلية على إنتاج الأنتيبوديز اللي لها القابلية على إنه تهاجم أي foreign particle يدخل اللي نسميه أنتيجين والذي يتفاعل مع الأنتيبودي. B cells differentiate into plasma cells which produces these antibodies. طبعا B cells differentiate إلى plasma cell، وبلازما cell هي راح تكون مسؤولة عن إنتاج الأنتيبودي during any infection. النوع الآخر من الخلايا ضمن مجموعة granulocytes هو المونوسايتس، اللي تشترك بصفة إنه السيتوبلازم homogeneous the nucleus single. These cells are large with 12 to 20 micrometer in diameter and constitute only 3 to 8% of leukocytes in the blood. The nucleus is large مثل ما نلاحظ horseshoe or kidney shaped، شكلها مثل حدوة الحصان، بتكون eccentric in position، موقعها غير مركزي. The cytoplasm is basophilic, which containing numerous xerophilic granules, lysosomes, and cytoplasmic vacuoles. طبيعة السيتوبلازم يكون basophilic، يحتوي على numerous xerophilic granules اللي هي ذكرنا عبارة عن اللايسوسوم وما إلها علاقة بالجرانيولز اللي تم تقسيمها على مجموعة granulocyte، وأيضا تحتوي على cytoplasmic vacuole، عدد من الفاكيول اللي تحتوي على lysosome for destruction any foreign particle. What are the functions of monocytes? These cells are phagocytose of foreign particles such as bacteria, dead cells and any debris within tissues. إذن هذه الخلايا تقوم بابتلاع أي foreign particle ممكن يدخل body such as microorganism, bacteria, virus. Also ممكن أن تبتلع أي خلايا ميتة، أي debris موجود within the tissues. المجموعة الأخرى من formed elements بالإضافة إلى كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض هي البليتلتس أو thromboplastids اللي نطلق عليها الصفيحات الدموية. These cells are very small disc-shaped, non-nucleated. نلاحظها هي عبارة عن small disc-shaped without nucleus. These are عبارة عن small amount of cytoplasm surrounded by cell membrane. هي عبارة عن جزء من السيتوبلازم وتحاط ب cell membrane. The platelets have two regions. These are peripheral or transparent zones. هذه المنطقة الرائقة بالمحيط واللي نطلق عليها هايلومير، و central dense granular zone، منطقة بالسنتر داكنة محببة اللي نطلق عليها granulomer. The platelets have 2 to 4 micrometer in diameter and number range 200,000 to 400,000 platelets per microliter of blood. Platelets have short life, where lifespan of about 10 days. What is the function of platelets? The function of platelets is to promote blood clotting,
will form bulges and release chemical necessary for blood clotting. إذا تلعب دور مهم في عملية تخثر الدم وتكوين الخثرة. Thank you for listening.